Hello everyone. We already started this topic number 17, that is drugs in clinical toxicity. Okay, in that we covered the classification of poisons. Okay, then we covered the reasons for poisons or general treatment for the poisons. Okay, uh, in this particular topic, we learned about the dosage and the uses of some of the antidotes. Okay, we get the information about universal antidotes. Okay, let's continue with the heavy metal poisoning. Okay, there are few metals that causes poisonous effect in our body, such as arsenic, lead, mercury, antimony, etc. The gravity of the effect may be acute or chronic poisoning. The word gravity means what here? The percentage of effect may be acute or chronic poisoning. Okay, gravity means what? The percentage in terms of this poisoning. Okay, especially heavy metal poison. Okay, the symptoms and treatment is as under arsenic poisoning. Arsenic is found in air, soil, and well water, etc. Smelling process of copper and lead releases arsenic into the environment. It looks like sugar, cheap and easily available in the market. Okay, arsenic poisoning आहे हा. Acute arsenic poisoning असं दिलेलं त्यांनी. त्यामध्ये महत्वाचं आहे तर a specific form of arsenic, that is AS2O3 arsenic trioxide, that is readily available and has appearance of sugars. Okay, though it is a rare but responsible for acute poisoning. Dose for arsenic poisoning is 3 mg per kg intramuscular every 4 hours. Adverse effects: rise in blood pressure, tachycardia, nausea, vomiting and headache, burning sensation in oral cavity, etc. Uses: it is used as a antidote in arsenic poisoning. Symptoms बघा, गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट डिस्कम्फर्टनेस. ओके, आर्सेनिक पॉयझनिंग झाल्यानंतर आपल्याला आपलं GIT सिस्टम जे आहे ते डिस्कम्फर्ट होतं. बर्निंग पेन इन लिप्स अँड स्टमक, लिप्स आणि स्टमक मध्ये तुमचं बर्निंग सेन्सेशन होतं. नेक्स्ट नंबर थर्ड आहे वॉमिटिंग विथ स्टमक कंटेंट फॉलोड बाय ग्रीनिश अँड ब्लॅकिश म्युकस फ्लुइड. ओके, स्टमक कंटेंट जे जे आहे ते ग्रीनिश किंवा ब्लॅकिश म्युकस फ्लुइड आपल्याला बाहेर येतं वाया वॉमिटिंग. वॉमिटिंग लेटर ऑन फॉलोड बाय डायरिया. ओके, मस्क्युलर क्रॅम्प्स अँड कन्व्हल्जन्स अँड व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस एक्सेट्रा. हे आर्सेनिक पॉयझनिंगचे काही साइन अँड सिम्पटम्स दिले. ट्रीटमेंट बघा, gastric lavage with warm water. Emetics like mustard and zinc sulfate are freshly prepared. Freshly prepared hydrated ferric oxide is introduced in the stomach as an antidote. Antidote म्हणून act होता हा ferric oxide. Okay, which converts arsenious acid in non-toxic formic arsenate. Okay, त्याचा रोल काय बघा ferric oxideचं, ते काय करतं, नॉन टॉक्सिक बनवतात. ओके, डायमिकॅप्रोल बाल 2.5 to 3 mg per kg every 4 hours by intramuscular for 2 days, every 6 hours for 10 days and every 12 hours for till symptoms disappear. Okay, lead poisoning. Lead poisoning usually is by oral, respiratory or continuous route. Color paints, glass and petroleum industries use lead. Children resulting from glasses and petrol burning are inhaled. Lead is accumulated by RBCs, liver, kidney and bones. Okay. Acute poisoning. It is occurs very rare. The homicidal and suicidal cases are not seen. Dose 4 mg per kg intramuscular every 4 hours for 2 days and then every 6 hours for 2 days and then every 12 hours for 7 days till symptoms disappear. Okay, dose लक्षात ठेवा. Okay, rise in blood pressure, adverse effect tachycardia.
nausea, vomiting, headache, burning sensation in oral cavity. हे adverse effect तुम्ही commonly पाठ करू शकता. Uses it is used as an antidote in lead poisoning symptoms, metallic test, muscle cramps, stool become black, hemolytic crisis may result, general weakness, etc. Okay, treatment बघा. Gastric lavage by sodium and magnesium sulfate. Calcium EDTA 200 mg per ml in 5% dextrose. A normal saline injection is administered by IV route or 30 to 50 mg per kg per day is divided in dose by intramuscular route for 5 days is given. The total amount of calcium EDTA should not exceed 500 mg per kg during the treatment. Purgative may be given along with antispasmodic as per the need or barbiturates and mannitol is given. Okay, in some cases mercury poisoning म्हणजे काय बघूया आपण. Environmental pollution is the source of mercury poisoning. Workers working in miners, thermometers, barometers and electrical industries are exposed to this type of poisoning. Dose 5 mg per kg followed by 2.5 mg per kg intramuscular twice in a day for 10 days. Adverse effects: rise in blood pressure, tachycardia, nausea, vomiting, headache, burning sensation in oral cavity, etc. Uses used in the mercury poisoning. Symptoms of a metallic taste in mouth, inflammation of gingival, tongue से inflammation होता है किंवा gums white coating on tongue, white coating on tongue, white coating आल्यासारखं होतं. Burning pain in GIT, hematuria and albuminuria, okay, cardiac arrhythmias, convulsions, etc. Okay. Treatment बघा. Gastric lavage and artificial respiration, charcoal egg to prevent further absorption, dimecaprol 300 mg by intramuscular immediately and 150 mg 2 times for 2 to 3 days. Alternatively, penicillamine may be used. Barbiturates poisoning काय बघूया last आहे हा. These compounds are mainly used as sedatives and hypnotics. They were also called as antipsychotics, anti-epileptics. Okay. These compounds are mainly used as a sedatives and hypnotics. म्हणून यूज होतो याचा बार्बिच्युरेट पॉइझनिंगचा. त्यालाच आपण अँटीसायकॉटिक्स किंवा अँटी इपिलेप्टिक्स असेही म्हणतो. सिम्पटम्स बघा. मे कॉज एक्साइटमेंट सडनली, रेस्टलेसनेस अँड मेंटल कन्फ्युजन, slowed speech and delirium, respiratory depression, hypotension and muscular weakness, coma, finally death due to respiratory failure. Treatment was gastric lavage by using potassium permanganate solution or suspension of charcoal. Hypertensive like metarminol in a dose of 2.5 mg intravenously may be given. Use of analeptics which stimulate CNS. Use of osmotic diuretics like mannitol 20% of 500 ml of solutions. Okay. Next is narcotic poisoning. Okay. This is a group of poison are known as somniferous. Okay. Narcotic poison ला पण काय म्हणायचं somniferous. Their preparation are used therapeutically to reduce pain and reduce sleep. Okay. झोप येण्यासाठी हे narcotic poison देण्यात येतं. The main poison in these groups are opium and pethidine. Opium is obtained by incision of unripe fruit of poppy plant called as Papaver somniferum. Okay. Symptoms बघा. Stages of excitement, initially well-being and comfort with pleasurable mental excitement, lasts for very short duration, euphoria, laughter with increased heart rate. Stage of sopor. The stage of excitement is followed by headache, giddiness,
giddiness, and sense of weight in limbs, strong tendency to sleep, etc. Stage of narcosis. Patient goes into deep coma. Muscles are relaxed and reflex are abolished. Pupils are contracted but do not respond to light. Blood pressure falls. Okay. Treatment बघा narcotic poisoning झाल्यानंतर gastric lavage with water and potassium permanganate solution ratio of 1 to 1000. 1 is to 1000. Purgatives like magnesium sulfate 15 ml orally can be given. 1.5 milligram atropine can be useful. Artificial respiration may be given. Role of pharmacist in clinical toxicity. It's the last part of your this topic. Topic number 17. Okay. The pharmacist does not directly involved in the therapy of poisoning, except for first aid. He plays a key role in ensuring that adequate information and equipment are available. Apart from these, in few poisoning cases, he can reduce further toxification of poisons by adopting the measures of general treatment is as follows. Animal poisoning, particularly in case of snake poisoning, he may function as allowing anxiety and fright that all snakes are not poisonous. ओके आपण पेशंटला अश्युअर करू शकतो की सगळेच पॉइझन्स हे विषारी नसतात म्हणून. ओके. नेक्स्ट आहे ऍप्लिकेशन्स ऑफ टॉर्निकेट्स टू प्रिव्हेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ पॉइझन्स. ओके. काही आपण दोरे किंवा धागे बांधू शकतो किंवा काही बेल्ट्स बांधू शकतो आपण त्याला आपण टॉर्निकेट्स असं म्हणतो. स्पेशली व्हेन्स वरती आपण जे रक्त शिरा असतात त्या ठिकाणी आपण ते बांधून ठेवतो कारण ते जर हाताला जर स्नेक बाईट झालं तर आपण काय करतो त्या हाताच्या कोपऱ्याला आपण काय करतो त्याला टॉर्निकेट बांधून ठेवतो. त्याच्यामुळे काय होतं आपल्या बॉडीमध्ये तो स्नेक पॉइझन असेल किंवा कुठल्याही टाईपचं पॉइझन असेल तर ते शक्यतो स्प्रेड होत नाही रॅपिडली. ऍप्लिकेशन ऑफ आईस क्यूब्स ऍट द साइट ऑफ बाईट. ओके. त्याच्यामुळे सुद्धा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होऊ शकतं. इमिडिएट हॉस्पिटलायझेशन ऑफ द विक्टिम हे खूप महत्वाचा रोल आहे. ठीक आहे. कळतं. या टॉपिकमध्ये टॉक्सिकोलॉजीचं डेफिनेशन, पॉइझनचा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइझन्स खूप महत्वाचा आहे हा. त्याच्यानंतर जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइझन्स ऑर रिजन्स ऑफ पॉइझन्स हे महत्वाचं आहे. सगळ्या क्लासिफिकेशनचे अँटीडोट्स, त्याचे युजेस, त्याचे डोसेस सगळ्यांचे लक्षात पाहिजे. ट्रीटमेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. गॅस्ट्रिक लेव्हेज अँड वॉटर असं दिलेलं आहे. गॅस्ट्रिक लेव्हेज हे कंपल्सरी लिहा सगळीकडे बाय युझिंग रायल्स ट्यूब. रायल्स ट्यूब्स हे तुम्हाला सर्जिकल ड्रेसिंग्स अँड सप्लाईज नावाचं एक टॉपिक आहे. टॉपिक नंबर 19 मध्ये आपण ते घेऊया. रायल्स ट्यूब म्हणजे पोटात गेलेलं विष आपण कसं बाहेर काढू शकतो ते ट्यूबचं एक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला त्या टॉपिक मध्ये दिलेलं आहे. आतापर्यंत आपल्याला हे 17 टॉपिक होतात आउट ऑफ 20. ओके. नोट्स तुम्ही लिहून काढायचं आहे. ओके. आणि ते मला ईमेलला फॉरवर्ड करायचं आहे. ओके. स्टडी चांगलं करा. ठीक आहे. आणि हा टॉपिक एक दोनदा रिवाइज करा. स्पेशली डोस आणि ट्रीटमेंट आणि त्याचे काही सिम्पटम्स असतील तर ते सगळे सेपरेटली तुम्ही नोट्स काढून तुम्ही त्याचं सॉर्टिंग करून व्यवस्थित ते पाठ करू शकता. ठीक आहे. कळतं. ओके. हा टॉपिक इथेच संपतो. टॉपिक नंबर 17. राहिलेले टॉपिक आपण जे आहे ते आपण नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चर पासून स्टार्ट करूया. ओके. थँक्यू.